Bonjour tout le monde. Hi everybody. So here we are again, another day in the year 2000 COVID. That's pretty much what we should call it. 2020, it's 2019, 2021. Bonjour les filles. Donc aujourd'hui, c'est un Wacky Wednesday, donc j'ai mes oreilles. C'est Maleficent et ça dit que je vais être une vilaine aujourd'hui. Je m'excuse, mais c'est ça. Mes oreilles me dictent ça. So guys, I'm sorry, but I'm going to have to be villainous today because that's what my ears are telling me to do, my Maleficent ears. Remember, if I turn them around, they're Scrapbook Central ears. So hi guys, so nice to see you all. So here's what I'm going to do. Before we talk about sale or Wacky Wednesday sale or anything like that, I just want to show you guys a few things that you might feel are very basic, but it's about embossing because I get a lot of questions. So, je reçois beaucoup de questions au sujet de les poudres d'embosser. Donc, je vais faire quelque chose vite à vous montrer. Et oui, j'ai trouvé mon microphone. OK? Le clip était sur une chandail chez nous. Le boule de la microphone, comme en foam, était à terre. Puis le fil était en dessous de comme des papiers puis tout ça. Donc ça, c'est vraiment ma vie au moment. So I said I found my microphone. Believe it or not, the clip was sitting on a shirt at home that had just been washed, so the clip is nice and clean. The wire was sitting under papers at my desk, so Jay was right. He knew it was around there. And the little foam thing that goes over the microphone, I found on the floor. So today, when I hand Allison the camera in a moment, at least you'll be able to hear me. So hi guys. Yeah, I am ready. Believe it or not, I'm sort of ready. So we're going to give this a shot, and let's see if I can remember everything I've learned. So here goes. Okay. So what I have with me today, parce que c'est juste un quick démo, parce que j'ai pas accès à tous mes produits. Donc je vais faire une quick démo, mais je vais vous montrer que soit Wow, soit Versamark, même chose. Je pense que le Wow est un peu plus tacky. So these two are the same. They're clear inks. So I'm going to show you a little bit of embossing. I decided that I had to use Marlene's owl, Dominic. That's your fault. Because you've used it so many times, I'm jealous. So we're going to work a little bit with our owl. Okay? He needs to get a little messy. And I think I need him up top, because that's how I hold my block. Okay, so j'ai une étampe claire, so I have a clear stamp. So the first thing we're going to talk about is detail. When you want fine detail, quand on veut la détail sur une étampe, donc cela n'est pas trop précise, peut-être un peu en haut, mais quand on veut la détail, on veut utiliser les propres affaires. Donc en premier, l'encre, les deux encres, ils vont marcher très bien. So either one of these inks will be fine. Well, because that one's so dirty, I'm going to use this one. But it still works. Il marche quand même. Donc, soit le Wow, soit le Versamark, les deux marchent la même. So whether I put on enough or not, that's a whole other story. That goes back to my stamping abilities, which I should be using my platform, I know. So, I'm just going to stamp up our little owl. And we're going to see, I'm going to make two of them. Never looks like it's stamped. Vraiment, ça a l'air comme j'ai pas étampé. But you're going to have to trust in your ink. Donc, croire dans l'encre. Okay, so I'm going to stamp them one next to the other, and we're going to see if this makes any difference. Oh, I forgot to powder my page. C'est bon d'utiliser un outil comme ça avant d'étamper pour enlever la statique
pour toutes les poudres. Okay, so we're going to trust that I've just stamped this guy twice. And I grabbed black because I have the black en détail et j'ai le noir ordinaire. Okay? So on the right, I'm going to put the detail. Donc, quand on fait des phrases, des souhaits ou quelque chose avec beaucoup de détails, c'est toujours mieux d'avoir une poudre qui est plus fine, micro-fine. Et dans Ranger, il fait des fines et micro-fines. Wow aussi. Let me just make sure I get all the paillettes out of here. We'll just vacuum. And so you see I did. It always looks like I didn't stamp, but I did. He's so cute. Which one did I take out? The fine. Almost put it back in the wrong one. Puis everything goes back. Okay? On utilise vraiment un petit peu, pas beaucoup. Okay? And then here's the black regular. Okay? Looking at them, you really can't, Allison, you're going to have to come in a little closer, but you really can't see the difference. Okay? But if you really put it under un microscope, tu peux le voir que les granules ici sont plus gros. Okay? So, and this is one way to emboss. Okay? Il y en a ceux qui font une autre technique. On va le voir. Okay. Okay. So, I see I didn't stamp well there, or I didn't do the powder good. Does everybody hear me okay now that I have my microphone? I don't have to yell today. I'm going to try there just to see if I missed. Ah, that's what it was. J'ai manqué. C'est tout. Okay. So, yes, you're going to watch embossing powder dry, which I know. I wish I could speed these things up, but then we're not live. So, we got to take the good with the bad. So what difference is it going to make? I'm not sure if it will in this. So we're doing a test, but just to show you fine versus regular. Donc, si vous avez l'outil de Ranger, il n'est pas le meilleur pour l'embossage, OK? L'embossage, on veut, comme ça, c'est l'air qui est plus contrôlé. Si on utilise l'outil de Ranger, cela est comme une diffusion. Donc, c'est diffuser l'air. So here goes. He is so cute, this guy. I'm going to have to color him later. So this is from the set by Art by Marlene. That looks like that. And I love him, but I also think that these here, they're supposed to be lanterns. I think they look like Christmas ornaments. Donc moi je trouve que ça peut être pour Noël. So you're not going to see a huge difference here. But the third thing I'm going to show you with the same owl, you will see a difference. So I don't know if you can see how much darker it is here because the grains were so much thicker. Here I get really good detail. Donc, imagine si vous faites une écriture ou quelque chose, il va apparaître beaucoup plus parce que vous voulez voir chaque nuance d'une lettre, okay? So, like, it really didn't make a huge difference on here, but you can see how the fine is more delicate, whereas this, it made everything much chunkier. Donc, si je veux que ça soit délicat comme ça, garde là, il est beaucoup plus épais. Ici, on peut le voir ses plumes. You could see his like feathers here. Here they got a little bit more blob together. So whether that's overheating
or you just lose a little bit of detail. Donc, quand on veut beaucoup de détails, moi, je suggère, et ça dit ici, là, tu vois noir, puis là, en dessous, tu vois, ça dit fine detail ou super fine, ça dépend de la compagnie. Okay? So that's that. So that's one way. Ça, c'est une façon de faire l'embossage. On prend une encre claire, puis on met une poudre de couleur. Mais des fois, il y a du monde qui veut étamper en couleur. Quelle couleur? J'ai seulement noir ici. Do I have a distress ink here somewhere? That's what I forgot. It's just any kind of a pad that was a different color. Okay, that'll work. VersaFine Clair works. Maintenant, une autre façon de le faire, c'est de mettre une couleur. Donc, mettre la couleur d'encre. Notice how I'm inking my stamp like this. I'm not taking him and putting him in there. That will always help you lose your detail. Comme ça, vous avez le contrôle de la montant de couleur que tu mets dessus. Okay? So, I know I just took the cover off. There it is. Okay? So now I'm going to take a clear powder. I didn't take a clear detail powder. I have to stamp him first. Okay? So let's stamp him. Donc maintenant, j'ai étampé en VersaFine Clair. La couleur est Fantasia. Okay? So, there's our little owl. And now, maintenant, je vais mettre une poudre claire. So, you're going to see what the difference is. Parce qu'il y a ceux qui veulent avoir toutes sortes de couleurs d'encre, mais pas tellement de couleurs de poudre. Et ça, c'est parfait, mais il faut voir la différence, à quoi ça a l'air à ce temps-là. So it doesn't make anything horrible. Nothing horrible happens. Your stamps aren't going to run away from you screaming. But you just need to see the difference. OK? Donc maintenant, j'ai tout palé parce que j'ai mis mon poudre par-dessus. So there we go. That's because... We're back. Okay, guys, so all you missed was me heating it. Donc, il n'y a pas une grande chose. Je sais que c'était gelé un petit peu, mais on est de retour. So, you're not going to see the difference so much. Mais qu'est-ce qu'on a fait ici? Donc là, on a mis une encre claire, puis la chose qui est embossée était la poudre, le noir était la poudre. Donc, c'est ça qui est plus haut. Ce que vous ne pouvez pas voir ici est que maintenant, c'est la poudre qui était claire qui est le plus haut. Mais ça nous donne la même look. Si, je veux dire, il y a certaines personnes qui peuvent voir la différence, mais les deux marchent très bien. Okay? So both look really pretty. So if you have a bunch of VersaFine Clair inks because you love making backgrounds with them, well, you can emboss them too. So you just need a clear powder. Donc à ce temps-là, si vous avez beaucoup d'encre, mais il faut avoir des encres pigments, des encres archivales, des encres VersaFine Clair. Tout cela, vous pouvez embosser. Distress Ink, par la nature de Distress, Tim a voulu que ça a été embossable, mais cela, il faut faire plus vite. Donc, tu ne veux pas étamper 5-6 choses et mettre ton poudre après. Étampe quelque chose, mets ton poudre. Il ne faut pas mettre la chaleur tout de suite, mais au moins mettre ton poudre. Après, tu peux le faire les autres. Donc, normalement, les encres à base dye. So normally dye inks are not embossable, but Tim's Distress inks and his Distress oxides, he made them specifically to be embossable. You just have to add your powder sooner rather than later.
Donc, normalement, les encres d'ail sont pas embossables, mais celle de Tim, il a fait son formulation pour que ça va être embossable si on met les poudres tout de suite. Okay? So, of course, the oxides stay wet for a little bit longer, so it gives you a little bit more playtime. So, the other thing that you can do is you can have powders in color, okay? Or with texture. Actually, I think I forgot to bring a texture one, but I did have one left here. Let me see if I can find it. An embossing powder. I had one around here, but if I can't find it, I'll show you the navy just to give you an idea. And then we're going to try the Distress glaze, okay? Now the Distress glaze, I'm going to stamp. I wish I had this color, speckled egg. If I had something open with speckled egg. I do not. Okay, guys, so here's what I'm going to do. I'm going to clean off my owl. Clean. Je vais nettoyer le petit hibou. Je vais l'étamper clair encore. Et on va voir. Do me a favor, on the front desk there is a speckled egg there. Do you want to bring it? Thanks. Okay, guys. So here I'm going to put my clear embossing powder again, my clear ink. And we are going to see the difference, la différence avec le embossing glaze. Parce qu'il dit que c'est translucide, pas opaque. OK? Donc, on va voir la différence. Donc, je pense que j'ai mis assez d'encre, mais on va voir. Et c'est possible même que j'ai un peu de la couleur mauve dessus. Okay, so, yep, that's not going to help me much, but anyways. Okay, Allison has the camera again. So what you're going to see now, I would assume, okay, parce que moi j'ai vu. We're back. We're back again, guys. I don't know why we're having trouble today. It's not like there's any bad weather. So there he is. I did the glaze on top of sort of a clear. But what I want to do now is I want to stamp in the same color, la même couleur, pour vous montrer comment ça change ce qu'on fait. So, here, let's clean it a bit more. Je vais nettoyer un petit peu plus parce qu'il y a encore le mauve dessus. OK, so, maintenant, je mets speckled egg, ça c'est le encre, pas le oxyde. So I'm going to put the speckled egg. Okay, how many people love my owl? I love him. He is so cute. So here we're going to try and stamp with speckled egg, but my stamp was a little wet. Let's see what happens. Okay, so now I've stamped with the speckled egg. Ooh, not so great. I'm going to do that one again, guys, because I think it was just a little too wet. Mais tu peux voir la couleur de le speckled egg, mais je vais faire juste un peu plus. Comme ça, on peut voir la différence entre les deux. So, let's hope that this comes out better. So again, I see that there's a trick to stamping clear stamps. So, we're going to see if it's going to work. Not great either. All right, we're going to see the difference anyways. On va le faire quand même. Je vais mettre la poudre par-dessus.
et on va le voir qu'est-ce qu'on va être capable de réussir en faisant ça. C'est pas parfait, mais c'est ish. Puis moi, je suis vraiment ish. Ish, ça dit à peu près. Okay, guys, so fingers crossed that we're going to see the difference that I want us to see. Because this is my first try. I understand glaze, but it's my first time playing with it. So, let's go first over here. Ceux-là étaient étampés clair, puis après ça, on a mis la poudre ou la glaze par-dessus. And what you're going to see with this one, because if you remember, my stamp was dirty, so we saw purple. Because the glaze is clear, you are going to see the purple underneath. Come on. People don't want to sit and watch me emboss. Okay, so, à cause que c'est clair, tu peux le voir encore le mauve qui était en dessous parce que mon étampe était sale. Donc ça c'est pourquoi, that's why they call this a translucent. Donc on peut le voir qu'est-ce qui est en dessous. Mais si vous mettez la même couleur de glaze par-dessus de la même couleur d'encre, on va voir. If you smell your paper burning, you should stop heating. So you can see we have two different colors. Tu vois comme il y a deux couleurs différentes parce que là, on a mis encre claire avec un poudre que we can see through. Okay, so really, there was nothing under there to look at. So it can only go a certain darkness. Mais ici, on a étampé la couleur, puis on a ajouté la même couleur par-dessus et ça vous donne un plus foncé. Donc, tu vois vert beaucoup plus à cause encore qu'on a mis un poudre vert ou tu sais qu'est-ce que je parle. Et après ça, on a mis la même poudre par-dessus. So those are a couple of tricks for the heat embossing. We are switching camera holders. And the last thing I'm going to show you, I'm going to just show you some colored embossing powders, just so you can see the difference. I'm going to show you a gold. It's called Princess Gold. So let's see our owl, kind of golden. Okay. So we're going to add a little bit of clear. Okay, and I'm going to stamp it, and let's have a little bit of fun. I'm going to mix two embossing powders together, so let's have a little fun. Okay, let's hope it works. So I am going to take a little bit of gold, and I'm going to take a little bit of navy. So let's put it in here first. I'm going to do it here. So there's some gold. No, that's not smart. No, guys, I can't do it. I would really have to mix it separately. OK, donc je vais le mettre un peu de doré, comme ça.
Et je vais essayer de mettre un peu de bleu marine aussi et voir si les deux vont mélanger même sur les tempes. So now I'm just having fun, guys, because you guys are here and we're all together and it's crazy. It's a crazy day. Let's do something crazy. OK? So, maintenant, je mets un peu de bleu marine. Et on va voir à quoi ça a l'air, les deux ensemble. But I'm just having fun. After this, I'm going to take you and I'm going to show you the different powders. Donc, il y a des poudres aussi qui ont les textures dedans. Je ne peux pas ouvrir une bouteille de chaque sorte, mais je vais vous montrer ça tout de suite après. So, you see, guys, I give you permission to play and just try things. So, how many of you have fallen in love with my little owl? He is a cutie, guys. He really is. Okay, we're almost done. Okay. La dernière chose à savoir, il y a aussi des crayons qui s'appellent Versamarker. Il y a une par Wow aussi, il y en a une par Tim. Mais avec ça, on peut même, si je veux, je vais retourner à une de ceux-là. Si je veux, oh, that one's seen better days. Si je veux ajouter, I want to make sure there's no color on here. Let's say I want to go back and over here, I want to add a little bit of, I don't know, what color eyes should we give them? I'm going to give them navy because we have the navy here. So I'm going to go back to the navy. Donc, ça dit aussi que je peux, je vais le faire en même temps, je peux aussi écrire un mot. Je vais écrire owl. OK? Donc, j'ai fait les deux. Je vais mettre ça avec mon poudre. Hopefully everything else was dry. It looks like it. Okay? Ooh, he's got heavy eyelids. Je pense qu'il est fatigué, eh, mon petit bout? So I'll put that back in a minute. So, donc, avec le crayon, on peut écrire ou ajouter les nuances n'importe où. So that's what's the beauty of that. So you see now, I've just added color there, mais ça n'a pas touché tous les autres endroits. Donc c'est pour ça il est pratique aussi d'avoir un crayon. Vous pouvez, si vous aimez votre écriture ou tu veux demander à une de tes enfants d'écrire quelque chose, après ça, tu fais l'embossage et c'est tout fait à la main. All right, guys. So, now that I have my mic back, Jay's here, but I am going to go and I'm going to show you some of these beautiful embossing powders because they are going to be on sale for today. Okay? So, those of you who love embossing powders, this one's for you. Okay? So, I put the sale in, by the way, as a category. Just go check it. Et je vais vous donner le code aussi. Donc, quelle sorte de poudre embossée est-ce qu'on a en magasin? Donc, on a toutes ceux-là. Ça, c'est la compagnie Ranger. Puis, comme tu vois, on a toutes sortes de couleurs. OK? So you've got a pink, you've got a red, you've got orange. Of course, we're out of some colors. We've got a lime, a green. We have a blue, a purple, magenta. On a tan. Donc, ça, c'est plus les couleurs pures.
On a le noir, il nous manque le ultra fine au moment, sauf si c'est pas dans de bonne place. OK, c'est ça. OK, donc voilà, on a le microfine aussi, on a le blanc, on a le clear, après ça on a cuivre, argent, or, ceux-là ça s'appelle steel. Donc, toutes sortes de couleurs intéressantes. Lavande. Oh, this one's wisteria. Mais après ça, comme j'ai expliqué, on a aussi des poudres qui ont des paillettes dedans. So, here you've got glitter embossing powders. Donc, ça dit, comme ça dit, c'est un embossing powder. Tu peux pas chauffer toutes les glitter. You can't heat up all the glitter, but you can heat up embossing glitter. So if it says embossing glitter on it, it is safe. Okay, so these are all the beautiful glitter colors. They'll be on the website, but you can see the colors that we have here. We've got a beautiful lime, a blue tinsel, you've got an aqua tinsel, a purple. So those are all really nice. Ceux-là sont plus perles. Donc ça dit qu'on va, whoops, not this one, lilac pearl. Le fini va être un peu perlé. Donc, on a lilac pearl. On a vintage pearl. Donc, ça va être pas un blanc, mais ça a l'air nacré. Then we have bridal tinsel, encore pailleté, mais blanc. Ici, on a vert de gris. Et comme tu vois, dans vert de gris, tu vas avoir une nuance, comme un changement, un mélange de couleurs. C'est ça que je veux dire. Dans le vert de gris, on va le voir toutes les couleurs et aussi turquoise et pas pur et mélangé avec une autre teinte dedans. So some of them are pure color and other ones have a mixed color inside. Like here, we have cotton candy. Well, cotton candy, you're going to see all these nuances of this kind of powder. So we've got cotton candy. Actually, I wanted to show you guys one of these. Mint chip. We'll see if we have time at the end. We've got flurries. Donc, ceux-là, ils s'appellent ça speckle powder. C'est parce qu'il y en a plus qu'une couleur. So when you see a speckle powder, that's because there's different colors in there. Okay? So those are Ranger's specialty ones. Then the other thing that Ranger has, and this I can show you a chart, are mixed media powders. Donc ça c'est le punch et comme tu vois, il y en a plusieurs couleurs puis un peu de texture dedans. So in these there is more color but also texture in them. So we have punch, we have scarlet, we have fire, we have lime, we have sea, we have lilac, hammered. Look how beautiful that is. You can see a bronze and oh, beautiful. And bone. Okay? So those are the colors we have there. We do have a couple of colors in, is this Cosmic Shimmer or Brutus Monroe? This is Cosmic Shimmer. If you're looking for neon, Dominique, voilà, on a un vert lime et un jaune vraiment néon. If you remember correctly, last week I showed you some of the Hero Arts ones. Ceux-là, c'est Sparkle. Je t'ai montré le sable la semaine passée. Est-ce que j'ai laissé mon échantillon ici? Oui. Donc, ça, c'est le sable. Ça, c'est le Sparkling Sea. OK? Donc, ça, c'est comme l'océan. Ça, c'était le puff, mais il reste plus au moment. J'attends une autre commande. Et celui-là ici est le Sparkle. Ça, c'était le Sparkle ordinaire. Donc, tous ceux-là sont inclus aussi. Quoi d'autre? J'ai un Stampendous ici. Ça, c'est du Kaleidoscope. OK? Donc, encore pailleté, mais tu vas le voir que les brillances ont toutes sortes de couleurs dedans. Oh, we have these here, Boho Blends. So these are, I think, Gwen LaFleur. Is it possible? Yeah. So she has her own kind of mixes. Vous avez le temps d'aller regarder sur les sites des compagnies pour voir plus d'échantillons de ces couleurs, mais ils sont vraiment beaux. On a Stampendous.
Eux autres, ils ont des couleurs, sont plus comme une fini enamel. It's more of an enamel finish. So they have their aged copper, their aged teal, their aged marine, and aged black. I don't have a lot of those in, but I do have a few. Brutus Monroe has a really nice white. Ça s'appelle alabaster. Ça c'est blanc. Ceux-là, c'est sticky stuff. OK, quelqu'un va dire, c'est quoi sticky stuff? Sticky stuff is an embossing powder that when you heat it, it becomes a glue. Then you could put glitter on it, and once you've taken off all your excess glitter, you can heat it again, and it'll hold that glitter. Donc, c'est comme une colle. Après ça, ultrafine embossing powder icicle. Donc, ça, c'est une claire qui brille. What else do we have? We have shabby white embossing enamel. Encore, ça vient de Stampendis. Eux autres, ils aiment mettre beaucoup de granules, différents formats dans le même poudre. So these, Stampendis loves to mix their powders with big flakes, small ones, etc. So they always give you a completely different mixed media look. Brutus Monroe has his ultrafine rainbow. Encore, tu peux le voir toutes les couleurs que tu vas le voir dépendant où la lumière touche tes paillettes. So this one you could see is almost like that kaleidoscope one where you're going to see all different colors. And then there's this beautiful blue. It's called Mermaid Tail. So really a nice blue. Now, who else has embossing powders? Well, we have Nouveau. We have, I'm heading over there. We have some Nouveau embossing powders. We have Wow embossing powders. Et eux autres, ils font des paquets de 3. OK? Donc, tu peux avoir un paquet de 3 qui vont ensemble, mais il ne faut pas les utiliser ensemble. Et certaines de leurs poudres sont juste une couleur et il y en a beaucoup qui sont des mélanges. Like, look at this sunburst. It's gorgeous. So these here are inspired by Sarah Noman. We've heard her name. She's a paper artsy designer. And you see those powders? Each one is a mix. They are just beautiful. So here we have a bunch of the trios. And you can find those on our website as well. So you've got a bunch of trios. What do we have here? Cosmic, Metals. Those are Seth after. This is Metals again. Dockside is Joe Firth. So that's Jofi, Dockside. And then we have Bundled Up, which is a Catherine Pooler inspired. Donc, wow, il travaille avec les différents designers, puis il les laisse choisir leur couleur. Donc, il mélange une couleur que le designer voit en tête. So they let a designer play around, add a couple of colors together and go, that's it. That's the one I want. So we have Festive. We have Melon Ice, Flirty Fuchsia, The Ferryman, Italian Adventure, Cool and His Gang. All these will be on the website. Confetti. Donc, confetti avec eux autres, c'est des mélanges où ils ajoutent des blancs, des paillettes blancs, pas des paillettes, excuse-moi, les granules blancs. Puis souvent, sont des ultra high, donc un peu plus épais. Donc, ça, vous n'allez pas utiliser avec un étampe très détaillé. Okay, this is more for fun, but you won't use it with an extremely detailed stamp, but it would be a lot of fun, for example, with like a brick, let's say. So you could see a lot of nuances in that. So here's all sorts of fun stuff. So we left off at Bursting with Color, Park Floral, and Gemstone. Puis après ça, on a des couleurs individuelles. Je peux pas dire le nom de chacune. Hello. Okay. So we have
a special guest here. Donc, vraiment, ça c'est, ils ont des perles, des couleurs perles, ils ont des néons. Donc, wow, comme j'ai dit, tu peux checker sur leur site, ils ont beaucoup d'échantillons, mais ils ont des poudres avec des paillettes. Très, très, très jolies. So, they've got some glitter powders. They've got mixes, okay? So, this is like gold, again with the white inside. Beautiful. What's special about Wow embossing powders? I think I mentioned this before. Le Wow est un poudre, il met pas des, il fait une poudre antistatique et il fait leur peau antistatique. Donc, quand vous les jouez avec ou vous voulez mesurer une portion, vous voulez vraiment être certaine d'utiliser un outil en métal. Parce que si on utilise un outil en plastique, tu vas l'ajouter de statique où il n'était pas avant. So if you would use any kind of plastic to scoop these out, you would find that they will no longer be anti-static because plastic against this will definitely create static. So you can look at all those colors online. We have a bunch of colors, really, really beautiful. Puis j'attends encore plus de wow. Aussi, on a, si vous êtes en magasin, on a une charte de couleurs, mais sont vraiment mat. Okay, so this is a color chart, but it's a printed color chart. So sometimes the color isn't exact. So definitely have a visit to the website if you're hesitating and you wanted to see what something really looks like. Okay, donc on a toutes sortes de beaux couleurs là. Love the ears. Thank you. Donc très, très, très spécial. Puis maintenant, on va dans le nouveau et je vais vous montrer qu'eux autres aussi, so they also have beautiful embossing powders, okay? So definitely you want to have a look at everything. So here you've got lovely shade of, I don't know, what do they call it? Of course, I don't have my eyes on because I have my ears on. Attends. So this one is called Ocean Sparkle. Ocean Sparkle. This one is a blue one, Blue Oyster. Donc, comme tu vois, il y en a des beaux couleurs en nouveau aussi. Il y en a des dorés, il y en a des argentés, il y en a blanc, clair, noir. Puis eux autres aussi, ils ont des poudres fine detail. OK? Donc, eux autres, ils s'appellent ça fine detail. Dans Ranger, ça s'appelle, je pense aussi fine detail. Et dans le Wow, ça s'appelle super fine. Donc, tous ceux-là sont la même chose, ben, presque la même chose. So that's all the beautiful colors we have. I did say I wanted to go and show you the lemon drop or mint chip, so I will. I will. We have an old familiar face here, masked up. Guys, Cici's here. And I know a lot of you connaissent Cici. Et le suit sur l'ordi parce qu'elle a son site elle-même. Mais we are proud to say it all happened here. It started here. It did start here, but her talent is unmatched. That had nothing to do with me. Mais on manque Cici, mais c'est vraiment fun de le voir. Des fois, elle rentre puis elle vient ici. So here, I'm going to show you that one lemon drop powder just so that you understand what these powders look like. For those of you who need to go, you want to know what the code is? So, la code sur le site web, il va être EMB, okay? I'm going to write it for you with a pen so that you can see it. Donc, ça c'est le code, EMB 25. Ça, c'est le code, OK? Et bon, jusqu'à demain. À demain. 16 heures? Non. Je vais dire 20 heures. OK?
So we're giving you a little extra time. It's good till 8 p.m. tomorrow night. Okay? EMB25, that is your code. Okay? Bye, Cece. So here we go. One last one. Jay, can you hold the camera for one last second? Yes, she is fantastic. And without telling too long of a story, many, many, many years ago, she was a customer at the old store. And then, I don't know how it happened, but one day I said, well, what are you doing with your day job? Don't you want to come work here? Puis elle a dit oui. Donc, elle est venue travailler avec nous. En premier, juste comme vendeur dans le magasin. Puis, après un bout de temps, elle a commencé à donner des cours. OK? Puis, elle n'a pas pensé qu'elle est plus populaire que ça, mais elle a donné les cours. So, after a little bit, she started giving classes. Jay, can you come hold this a moment? Then, lo and behold, Giselle started working for us, and we were starting to do a lot of mixed media. Donc, ça dit des choses pour salir nos mains. Puis, Cici a dit, moi, j'aime pas des choses salies comme ça. So, Catherine, when Giselle started here and we were doing all sorts of mixed media, she was like, yeah, I'm not a big fan of getting dirty. I can wear gloves, whatever. Before you knew it, she was getting dirtier than the rest of us, and she actually enjoyed it. And then she started discovering watercolors, and that was one of her true passions. So before you knew it, she was back in the watercolor world and needed to go her own way, because doing videos for me every week, parce qu'avant c'est Cici qui a fait toutes nos vidéos, donc en faisant ça chaque semaine, elle n'avait pas le temps de faire exactement ce qu'elle veut, et ce qu'elle a voulu, c'est de faire elle-même un site avec toutes les aquarelles puis tout ça. So, when all was said and done, we had to say goodbye to Cece, but we know she's still out there, that you guys can watch her. She does beautiful stuff, and that's about it. That was the story. And we still love her, and she still stops by when she gets a chance. Okay, Jay, I can't open this, so I'm going to ask you to, because I can't just get it to circle off. Once again, guys, tu veux pas dire à Jay que j'ouvre un produit, okay? S'il vous plaît. I can't believe that I can't get one little jar to open for me. There we go. Come on. I'll laugh if it's double wrapped. Okay, so it's, guys, somebody did this just to have a good laugh at me. So this is thicker. Tu vois toutes les granules? Do you see all the big pieces? Donc on a des paillettes, on a le blanc, on a toutes sortes de différents. Et tu vas le voir, c'est vraiment possible que c'est pas une bonne poudre pour une hibou détaillée comme ça, mais je veux juste vous montrer un petit échantillon de ces poudres, because I think these powders are underappreciated and they are so beautiful. But in a jar, they don't really look like anything. It's like, why would I want that? So that you all can answer the question why you would want that, I am giving you an example. So, as you can see, we're not losing that much detail, and he's really quite handsome. Donc, je l'aime beaucoup, beaucoup, cette poudre. Ça nous donne toutes sortes de nuances. On voit un peu les granules plus épais, et on voit aussi des paillettes, et on peut voir encore notre détail. So, really liking this powder, guys.
So give it a try. There's 8 different colors, I think, in that batch, 8 or 12. So, write it. EMB25, c'est le code pour avoir 25% jusqu'à demain à 20h, I guess. So, EMB25 is your code to get 25% off all embossing powders until tomorrow at 8 p.m. So, thanks guys. Encore, je te vois demain. J'espère d'avoir les nouveautés parce qu'ils sont pris aux douanes. Donc, demain, j'espère d'avoir les nouveautés à vous montrer. Sinon, tu sais que je vais toujours avoir quelque chose à vous dire. So, bye everybody. Love you all. See you tomorrow. Look forward to it. Take care.